સુખમાં સમરો દુઃખમાં સમરો સમરો દિવસ ને રાત જીવતા સમરો મરતા સમરો સમરો સૌ સંગાત સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર યોગી સમરે ભોગી સમરે સમરે રાજા રંગ દેવો સમરે દાનવ સમરે સમરે સૌની શંક સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 68 તીર્થ સાર 8 પરમાણો 68 દાતાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર નવપદ એના નવનિધ આપે ભવ ભવના દુઃખ કાપે વીર વચનથી હૃદય વ્યાપે પરમતમ પદ આપે સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર એના મહિમાનો નહીં પાર એનો અર્થ અનંત અપાર એના મહિમાનો નહીં પાર એનો અર્થ અનંત અપાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર સમરો મંત્ર ભલો નવકાર એ છે 14 પુરવનો સાર Pranam, Jai Jinendra. Welcome to today's class, and we welcome back Ajitbhai from his break, and also we are honoured today to be joined by Pujya Shri Jainisbhai. Jainisbhai would like to say a few words, so I'll hand over to Jainisbhai. પ્રણામ બધા શાતામાં હશો. આજે આપણો જે ક્લાસ છે સંદીપભાઈ મને જણાવ્યું તમે બધા રેગ્યુલર એટેન્ડ થાવ છો ક્લાસની અંદર. આપણા 100 ક્લાસ તો પૂરા થઈ ગયા અને આજે 101 ખૂબ સરસ. ઘણા બધા સમયથી રેગ્યુલર આપણા ક્લાસીસ ચાલે છે અને તમે બધા લાભ લઈ રહ્યા છો. ઓસવાલ એસોસિએશન ઓફ ધ યુકે તરફથી આ સરસ કાર્ય શરૂ કર્યું સંદીપભાઈએ અને ખૂબ સરસ સેવા આપી રહી છે આપણી ઝૂમ ટીમ, જેમાં ખિલિતભાઈ તો છે જ આપણી સાથે અને સાથે કેતનભાઈ, કવિતભાઈ, દર્શનાબેન અને મીરાબેન. આ બધા જે અત્યારના જે આપણા ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે એની અંદર દર વખતે સેવા આપી રહ્યા છે અને તેમના કારણે આપણે આ ક્લાસ બધા ઘરે ઘરે સુધી પહોંચે છે અને બધા લાભ લઈ રહ્યા છે. તો ઝૂમ ટીમનો અંતરથી આપણે આભાર માનીએ છીએ અને પરમાત્મા ખૂબ ખૂબ શક્તિ આપે આવા સરસ સેવાના કાર્યો કરવાની સર્વને, અને જેથી કરીને
પ્રભુના વચનો અને પ્રભુએ બતાવેલું જે જ્ઞાન છે એ દરેકના ઘર ઘર સુધી પહોંચે તેના માટે પ્રયત્ન આપણે સૌ કરી રહ્યા છે. ક્લાસ શરૂ કરવા સેવા આપી એ તો બરાબર છે, પણ સાથે સાથે ક્લાસની અંદર ધર્મનું જ્ઞાન શેર કરવું, આપણા સુધી પહોંચાડવું, એના માટે જે ખૂબ સરસ આપણને સાથ મળ્યો છે ડૉક્ટર અજીતભાઈનો, કે તેઓએ પોતાનો સમય આપી અને આ જ્ઞાન આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે, ભગવાનના વચનો આપણા સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. હું આશા રાખું છું કે બધાને ખૂબ આનંદ આવતો હશે અને ધર્મનું જાણવાનું, ભણવાનું અને કંઈક આપણા જીવનમાં નથી ખબર એ પણ એ અજીતભાઈ આપણને આપણા સુધી એ જ્ઞાન પહોંચાડે છે અને આપણે સૌ એમાંથી કંઈક ને કંઈક જાણીએ છીએ અને આગળ વધીએ છીએ. આશા રાખું છું કે આ 100 ક્લાસ પૂરા કર્યા તેમાં ઘણું બધું જાણ્યું અને શીખ્યા હશું. જેમાં અજીતભાઈ શરૂઆત જ્યારથી કરી ત્યારથી મહાવીર ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર તેમજ બેઝિક જૈન ધર્મ શું છે, જૈન ધર્મની શરૂઆત કેવી રીતના થઈ, આ બધી વાત પણ શરૂઆતના ક્લાસીસમાં એમને લીધી. મહાવીર ભગવાનના જીવન ચરિત્રની વાત કરી, કલ્પસૂત્ર ઉપર તમને બધાને સમજાવ્યું કે કેટલો સરસ આપણો મહાન ગ્રંથ એની વિશેની તમને વાત કરી. અને સાથે સાથે હવે નવતત્વ જે ખૂબ જીવનમાં જાણવાની જરૂરત છે અને જે ભાવિકો કે જે ભાઈ બહેનો નવતત્વનું જ્ઞાન મેળવે એના જીવનની અંદર પરમાત્માના વચનો ઉપર, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા થાય, ભગવાનની વાતો હૃદયમાં બેસતી જાય અને આપણો આત્મા પાપમાંથી મુક્ત બને અને સત્કાર્યો પુણ્યના કાર્યમાં વૃદ્ધિ પામે અને પરિણામ સ્વરૂપે આપણો આત્મા કર્મથી મુક્ત બનવાના પુરુષાર્થ એટલે પ્રયત્ન કરે છે. એટલે આ નવતત્વનું ખૂબ સરસ જ્ઞાન તમે સૌએ ભણ્યા, જાણ્યું અને એ નવતત્વની વિશેની જે વિશેષ વાતો સમજાવવા માટે હવે જે શરૂ થાય છે તે છે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર. તો પહેલા તો આ બધું જ ક્લાસીસની અંદર અજીતભાઈએ તમને ભણાવ્યું, સમજાવ્યું, પણ એ તમને સમજાવવા માટે કેટલો બધો સમય અજીતભાઈએ પોતે તૈયારી કરવા માટે કાઢ્યો હશે અને પોતાના બિઝી શેડ્યુલની અંદર પણ પોતે આ ટાઈમ આપી અને આવું સરસ બધું આપણને ભણાવી રહ્યા છે, સમજાવી રહ્યા છે. આપણી પાસે ઘણા ધર્મના પુસ્તકો છે, ઘણું બધું ગૂગલ અને આપણી બધા જૈન પીડીએફ બધી મળતી હોય છે અને એની અંદર પણ આપણે ઘણું બધું આપણે જાણી શકીએ છીએ, વાંચી શકીએ છીએ, પણ આપણે બધાને ટાઈમ નથી કે આપણે બધું હોવા છતાં પણ આપણે એ બધું જલ્દી વાંચવા કે જાણવા માટે તૈયારી કરતા હોય, અથવા તો આપણને એમ થાય કે આપણે વાંચીએ ખરા પણ એમાંથી આપણને સમજણ પડે કે ન પડે. પણ અજીતભાઈ આ બધું જ ખજાનો ક્યાંથી શોધી લાવી અને ઇઝીલી અંગ્રેજીની અંદર તમે બધા સમજી શકો તે માટે પ્રયત્ન કરી કેટલો બધો સમય પોતાનો આપીને તમને એ જ્ઞાન પહોંચાડે છે ધર્મનું. તો એ બદલ અજીતભાઈની અંતરથી અનુમોદના કરીએ છીએ. અજીતભાઈ, ખૂબ સરસ આ કાર્ય તમે સેવા આપી રહ્યા છો અને હંમેશા તમારો સાથ અને યોગ આપણા બધા સમાજના ભાવિકોને મળતો જ રહેશે. તમારો ભાવ પણ ઊંચો છે. તમે ભલે ડૉક્ટર તરીકે લોકોનું હેલ્થ સારું થાય તેના માટે પ્રયત્ન કરો છો, પણ જે આત્માનું હેલ્થ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે તમે ખાલી ફિઝિકલી ડૉક્ટર નથી પણ આત્માના પણ તમે ખરેખર બધાને કર્મથી મુક્ત થાય તે માટે તમે આ કાર્ય કરી રહ્યા છો. તો તમારી ખૂબ અનુમોદના અજીતભાઈ, ખૂબ ખૂબ અનુમોદના. અને અજીતભાઈ જ્યારે આજે મને કીધું કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના જીવન ચરિત્ર ઉપર આજથી શરૂ કરે છે, બહુ જ સરસ છે પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર. અને હું એની થોડીક વાત કરું તે પહેલાં આપણે સૌ એક નવકાર મહામંત્ર કરીએ અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનને વંદન કરીએ. પછી 2 મિનિટ મારે પાર્શ્વનાથ ભગવાન ઉપર વાત કરવી છે, પણ વધારે આપણે અજીતભાઈ પાસેથી જ બધું સાંભળવાનું છે. અને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડશે ત્યારે હું છું, અજીતભાઈ છે, આપણા બીજા પણ સ્કોલર્સ હોય એ પણ આપણને એમનો યોગ મળતો રહે છે અને આપણે એમનો લાભ લઈશું. પણ આજે બધા સાથે મળી બહુ સરસ આ યોગ મળ્યો છે
અને જ્યારે હું નવકાર મહામંત્ર શરૂ કરું છું ત્યારે હું એટલું જ કહું છું કે આપણે ત્યાં વંદિતા સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, ચિર સંચિય પાવ પણાસણઈ ભવ સય સહસ મહણીએ 24 જીણ વીણી ગઈ કહાઈ બોલંતુ મે દીહા. એમાં જણાવે છે, વંદિતા સૂત્રની અંદર પ્રતિક્રમણમાં આવે છે કે આ શ્લોકની અંદર, આ ગાથાની અંદર કહે છે કે ચીરકાળ એટલે કે લાંબા કાળના કરેલા પાપ કર્મ જો એને આપણે ખપાવવા હોય, ઓછા કરવા હોય, તો એનો માત્ર ને માત્ર સહેલામાં સહેલો એક જ ઉપાય છે. તો શું છે? 24 જીણ વીણી ગઈ. 24 તીર્થંકર ભગવંતના જીવન ચરિત્રોની વાતો એ આપણે સાંભળીએ, એને આપણે વાંચીએ, એને આપણે વારે વારે યાદ કરીએ તો આપણા કેટલાય પાપ કર્મો ખપતા જાય, ઓછા થતા જાય અને આપણો આત્મા પવિત્ર બનતો જાય. તો બહુ સરસ આ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર હવે આપણે દરેક ક્લાસમાં આપણને સાંભળવા મળશે. તો એના વિશે હું થોડીક વાત કરું એ પહેલા બધા સાથે એક નવકાર મહામંત્ર કરીશું અને પાર્શ્વનાથ પ્રભુને વંદન કરીશું. નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સવ્વસાહૂણમ એસો પંચ નમુકારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ પડમં હવૈ મંગલમ કમઠે ધરણેન્દ્રે ચ સોચિતં કર્મ કુર્વતી પ્રભુસ્તુલ્ય મનોવૃત્તિ પાર્શ્વનાથ શ્રીયેસ્તુ વઃ. પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું ભાવ ગીત છે, તેની એક જ કડી હું લઉં છું. બહુ સરસ એના શબ્દો છે, એ આપણા સૌના જીવનમાં એ ભાવ આવે તે માટે. શ્રી પાર્શ્વજી કરું પ્રાર્થના મને પ્રેમ તારો આપજે, કાંઈ ખોટું કામ હું કરું ત્યારે તું મને વારજે. શ્રી પાર્શ્વજી કરું પ્રાર્થના યશ મળે કે ના મળે સદગુણ તારા આપજે, તારું નામ ભૂલાય નહીં આટલું તું સંભાળજે. આમ છતાં હું ભૂલો પડું તો સાચે રસ્તે વારજે, કાંઈ ખોટું કામ હું કરું ત્યારે તું મને વારજે. શ્રી પાર્શ્વજી કરું પ્રાર્થના. પાર્શ્વનાથ પરમાત્માના જીવન ચરિત્રની શુભ શરૂઆત કરતા પ્રભુ પાસે એટલું જ માંગીએ છે કે હે પરમાત્મા, તમારામાં રહેલા જે સદગુણો છે એ મને પ્રાપ્ત થાવ. આપણે 100 ક્લાસ પૂરા કર્યા, આપણે શું મેળવ્યું? અને 101 હવે સ્ટાર્ટ થાય છે. આપણને શું જોઈએ છે? જેમ જેમ આપણે ધર્મનું જ્ઞાન જાણતા જઈએ, ભણતા જઈએ, સાંભળતા જઈએ, તેમ તેમ આપણો આત્મા પરમાત્માથી નજીક થતો જાય, પરમાત્મા સાથેનું કનેક્શન આપણું જોડાતું જાય અને આપણો આત્મા પરમાત્મામય બને. જેમ જેમ જ્ઞાન આવે તેમ તેમ આપણો આત્મા કેવો બને? પરમાત્મામાં જેવા ગુણો છે ને એ ગુણો આપણને ગમે અને સાથે સાથે પરમાત્મા આપણને આપણા ભાવોમાં એવા બેસી જાય કે મારે બસ સદગુણો જોઈએ છે, સારા ભાવ જોઈએ છે. તો સૌએ ધર્મનું જ્ઞાન મેળવતા મેળવતા આ જ ભાવ કરવાનો છે. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું જીવન ચરિત્ર ખૂબ સરસ છે. તેમના 10 ભવની જીવન યાત્રા છે. અજીતભાઈ એક એક ભાવની વાતો આપણને સરસ સમજાવવાના છે અને ખૂબ ભાવથી એ સાંભળજો.
થોડાક એ જે સમજાવે એનો ભાવાર્થ, એનો જે સાર છે એ પણ તમે નોટ ડાઉન કરજો. અને જો એક ક્લાસ એકદમ ભાવથી તમે સાંભળશો ને એટેન્ડ કરશો તો એમાંથી આપણા જીવનમાં ઘણા ચેન્જીસ આવશે, પરિવર્તન આવશે. અને જ્યારે હું પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું આ વાત કરું છું ને ત્યારે મેં અજીતભાઈ સાથે આજે જ વાત કરી કે ભગવાન પાર્શ્વનાથ ભગવાનને આપણે સૌ જાણીએ છીએ, પણ બહુ લાંબા વર્ષો પહેલા નથી થઈ ગયા. ભગવાન પાર્શ્વનાથ મહાવીર સ્વામીથી લગભગ 250 વર્ષ પહેલા થયા. અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો મહિમા આજે પણ અનેક ઠેકાણે ભારતભરની અંદર ને વિશ્વભરમાં ગુંજી રહ્યો છે. કેટલા બધા એમના દેરાસરો છે, કેટલા બધા એમના તીર્થો છે. દરેક દેરાસરમાં પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા અવશ્ય આપણને જોવા મળે. લગભગ એમના સ્તવન કેટલા બધા છે, એમની સ્તુતિ, પ્રાર્થના, સ્તોત્ર, એમના નામ, આ બધું ઘણું બધું જોવા મળે છે. તો કેમ આટલું બધું છે? અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું આ તો આપણે જૈન ધર્મ છે એટલે આપણે જાણીએ છીએ એવું જ નથી. પણ મેં અજીતભાઈ સાથે આજે વાત કરી કે સમિત શિખરની આજુબાજુનો જે એરિયા છે, જે આખો એ એરિયા જ્યાં ગાડી બિહારની અંદર એની બાજુબાજુનો જે બધો એરિયા છે એ ઝારખંડની અંદર જે કહેવા અત્યારે એ શાહ એમની અટક નથી કે જૈન ધર્મ એમને ખબર નથી કે અમે જૈન છે કે કોણ છે, પણ એમને એટલું ખબર છે કે અમે વેજીટેરિયન છે, અમે દારૂ માંસ વગેરે નથી ખાતા. એવા હજારો ફેમિલી ત્યાં છે. તો એ જૈન ધર્મમાં તો આ બેઝિક બધી વાતો સમજાવી છે. એટલે આપણે જૈન ધર્મમાં તો આપણે જાણીએ છીએ કે આ બધું આપણે ન કરીએ, પણ એમને એટલું એમનું ખબર નથી. પણ એમની હિસ્ટ્રી ચેક કરવામાં આવી તો પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સમયની અંદર પાર્શ્વનાથ ભગવાન જ્યારે સમિત શિખર તીર્થ ઉપર છેલ્લે મોક્ષે જવાના હતા તે સમયે પાર્શ્વનાથ ભગવાનના સમયમાં પ્રભુ એ વારાણસીની અંદર પ્રભુનો જન્મ થયો એ બાજુ વિચર્યા છે. અને એમના જ વંશજનો કહીએ તો વંશજનો અથવા તો પ્રભુના ઉપદેશથી એમના જીવનમાં જે પરિવર્તન આવ્યું હોય એવા લોકો એમાં કેટલાય જોડાયા હતા. અને પ્રભુ જ્યારે પાર્શ્વનાથ સમિત શિખર ઉપર અનશન સ્વીકારવા મોક્ષ થવાનો તે જતા હતા, છેલ્લો સમય હતો, ત્યારે હજારો ત્યાંના લોકો એ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સાથે એઓએ પણ સમિત શિખર ઉપર ગયા. પાર્શ્વનાથ ભગવાને સમિત શિખરનો મહિમા સમજાવ્યો અને મનુષ્ય જીવનની શું ઉત્તમતા છે, આ જીવનમાં શું કરવા જેવું છે એ બધું સમજાવ્યું. ત્યારથી એ વ્યક્તિઓ, અને એ પોતે ત્યારે જ નહીં પણ એમ કહેવાય છે કે એમના ફેમિલીના અંદર જેમ આપણી સરનેમ શાહ હોય છે, મહેતા હોય છે, મોદી હોય છે, એમ એમના પરિવારમાં કેટલાયની સરનેમ ગૌતમ છે, ગૌતમ ગોત્રીય છે, કેટલાકની આદિ ગોત્રીય છે, કેટલાકની શાંતિ ગોત્રીય છે, કેટલાની અનંત ગોત્રીય છે. આવા તીર્થંકરના નામ ઉપરથી એમની બધી એમના ગોત્રના નામો આપેલા છે. ત્યારે ખબર પડી કે આ બધા રિયલી તો પાર્શ્વનાથ ભગવાન પહેલાથી પણ એ જૈન ધર્મ પામેલા હતા, પણ પ્રભુએ બધાને એ લોકોને આ મેસેજ આપ્યો, સમજાવ્યું. અને તેમના ફેમિલીની અંદર આજે પાર્શ્વનાથ ભગવાન મોક્ષ ગયા ને લગભગ 2900 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા હશે, લગભગ આશરે. પણ આજે પણ ત્યાં એ એરિયામાં રહેલા લોકો એટલા બધા ભોળા છે, એટલા બધા દયાળુ છે કે ક્યારે એમના ફેમિલીની અંદર કોઈ નોનવેજ નથી કરતા, નોનવેજ વાપરતા નથી, દારૂ નથી પીતા, ખોટા કામ નથી કરતા. અને દિવાળી વગેરે આવે, સારા દિવસો વગેરે આવે ત્યારે બધા સાથે મળી સત્સંગ ભક્તિ કરતા હોય છે. અને આવી રીતના સુંદર પોતાનું જીવન આજે પણ ત્યાં જીવી રહ્યા છે. તો કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે બધા પાર્શ્વનાથ ભગવાન સાથે સંકળાયેલા હતા, એ ઇતિહાસ બતાવે છે. અને આજે પણ ત્યાં આપણા કેટલાય ગુરુ ભગવંતો જઈ અને બધાને આપણા રિચ્યુઅલ શું છે, આપણી રોજે રોજ શું કરવું જોઈએ, આપણા ભગવાનની પૂજા કેવી રીતના કરવી જોઈએ, સામાયિક છે, પ્રતિક્રમણ છે, આપણા પર્યુષણના દિવસો છે, આ બધું એમને સમજાવી રહ્યા છે, સંભળાવી રહ્યા છે. અને ઘણા બધા લોકો એમાં જોડાઈ ગયા છે.
હજારો ફેમિલી એમાં જોડાઈ રહ્યા છે અત્યારે પણ, અને એ ફેમિલીની અત્યારે એક એમનું જે નામ આપવામાં એમની જે ઓળખ છે એ ઓળખ છે સરાક. સરાક નામ છે, સરાક જ્ઞાતિનું નામ છે. જે શ્રાવક ઉપર પછીથી આપણે એનું નામ શ્રાવક કહેવામાં આવ્યું છે, આપણે શ્રાવક કહેવાઈએ છીએ, પણ એ લોકોનું ત્યારથી ચાલી આવતું એ લોકોની જે ઓળખ છે એ સરાક જ્ઞાતિ છે. અને તમે ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરશો તો એ સરાક જ્ઞાતિની આખી હિસ્ટ્રી ઘણી બધી સાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવી છે. તો હું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ઓળખ આજથી આપણને થઈ છે એટલું જ નથી, ભગવાન થયા ત્યારે આપણને થઈ છે એટલું નથી, પણ એ પહેલાથી પણ ભગવાનને જાણનારા અને ભગવાન સાથે રહેનારા એવા પરિવારના વ્યક્તિઓ પણ આજે પણ એમના ફેમિલીના જનરેશન આજે પણ ત્યાં છે. તો આજે એ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની વિશેષ વાતો હું અજીતભાઈને કહીશ, હવે શરૂ કરશે, પણ મને યાદ આવ્યું કે આ બહુ સરસ ટોપિક લીધો છે અને પાર્શ્વનાથ ભગવાનનો મહિમા તો ખૂબ છે, અને તમે શાંતિથી દરેક ક્લાસ એટેન્ડ કરજો, સાંભળજો, અને જેટલું પણ સમજાવ્યામાંથી થોડું નોટ ડાઉન કરજો, અને તમે સાંભળજો એટલું જ નહીં પણ બીજાને પણ ક્લાસમાં જોઈન્ટ કરજો, અને વધારે લોકો સાંભળશે, જોઈન્ટ થશે તો એ લોકોને પણ ખૂબ લાભ મળશે. અને જે કંઈ આપણે ક્લાસમાં જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ, એ બીજાને આપણે શેર પણ કરીએ કે અમે આજે ક્લાસમાં આ શીખ્યા, તો એમાં બીજાને પણ લાભ થશે. તો અજીતભાઈ, તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, વધારે ટાઈમ લીધો, પણ મને વાત થયું કે આજે સરસ આ ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય છે અને 101 ક્લાસ 101 આજે સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યો છે અને મને ચાન્સ મળ્યો. સંદીપભાઈ, થેન્ક યુ. આપ હવે અજીતભાઈ કેરી ઓન કરો. યશભાઈ, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, અને તમે જે બધા ઉદાર શબ્દો આટલા બધા વાપર્યા અમારા માટે, એની કોઈ જરૂર નથી ને એનું લાયક નથી. તમે જે કરો છો એની કમ્પેરિઝનમાં તો થોડો ઘણો સમય આપીએ છીએ, અને એમાંય અમારી ભૂલ થતી હશે, તો પણ તમે ઉદારતાથી જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું, ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જયેશભાઈ જે કહ્યું એ હું થોડુંક બ્રીફલી ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને વિલ સ્ટાર્ટ ઓફ ધી ટોપિક today. Now, I am aware that there are a lot of people on the class who have to struggle with Gujarati. So let's start off with the main topic. We have Jeshbhai has already introduced the subject matter and we have said the pratna, but the format for those of you who are new to the class, I'm aware of at least one person who is new, is that we normally start the class at 8:15 with a prayer, and then we carry on the class till about 9:10, 9:15. I mean, in the past, when we were with the Now Tattva course, we did actually extend it quite a lot sometimes. But today, I'm definitely hoping that we'll finish by 9:15, unless a lot of you have lots of questions. Then we can carry on. But we will gradually develop this particular very, very interesting subject of Bhagwan Parsvanath's life. And I'll explain what we are going to learn in that. But what I really wanted to sort of bring out with this is bring together all the things that we have talked about over the last 2 years. I know a lot of you have regularly attended the classes, and we will try and consolidate a lot of the knowledge, but also being aware that many of you are new to the classes. So we are also going to be looking at introducing the subject matter of Jain Dharma and learn more about it. So any of you who feel lost in the class and find that there are words or concepts that are completely alien or very difficult to understand, then don't hesitate to actually ask the question. You can switch on your audio, video,
send a text, and we'll try and answer them. The whole point of this class is to try and bring all of us to a level of understanding of Jain Dharma in a way that begins to touch us internally and helps us make changes in our lives, and ultimately, as the aim of all dharma is to make our lives better, make our lives happier, and we'll talk about what the ultimate aim of dharma is. But in the short term, all we are looking for is answers, happiness, peace, and a loving relationship with the community that we live in, with the family that we live in, and a level of peace and satisfaction within ourselves. So ultimately, that is all we are aiming for. And as Jayasbhai said, these are lessons in spiritual health. So I'm looking at this as an extension of my profession, and probably much more valuable than the physical and other mental health problems that I try and concentrate and resolve for people on a day-to-day basis. This particular aspect of my activity is probably much more valuable than all the others put together. So thank you all very much for actually being there and giving me the opportunity and listening to what I have to say. There are probably many different questions that you might have. So let me start off with the main topic, setting up the context. Today will be an introduction, but I'll set the context for the classes. I've said in the brief paragraph that I sent to Shandipbhai, which is shared with everybody, that I'm expecting that this topic will take about 20 weeks. It may take longer, but depending on how you all respond, if you wanted to shorten it, we could do that as well. As Jayasbhai explained, we are going to be talking about the previous 9 lives of Bhagwan Parsvanath, and then the life as Bhagwan Parsvanath, and looking at the events in these lives. But all these events are in relationship to how the soul progresses from where it was to ultimately becoming a Tirthankar Paramatma, and how the journey came about, and what was the great development that ultimately culminated in the highest sort of status in the universe, being a Tirthankar Paramatma. Okay, so I don't have any slides today, so I'm just going to be talking. Interrupt me anytime you like, and don't hesitate to ask any questions. So before we take the next step, any questions so far? Okay. So Bhagwan Parsvanath's life is an example of a steady progress of the soul from the beginning of the soul's spiritual awakening. And I use the word a steady progress, meaning that life after life, there is a progressive development. What we did see in Mahavir Bhagwan's life, we talked about his 27 lives.
And during our discussion on Bhagwan Mahavir's life, we learned about the ups and downs. It wasn't a smooth, steady progress, constantly on the ascension, meaning it will always getting better. There are times then Bhagwan Mahavir's life and his spiritual progress deteriorated in his previous lives based on the choices that were made. And we learned as to how those choices then pull one down, and the many different lives that Bhagwan Mahavir soul spent in non-human life forms, so non-human, non-dev. And we also learned that Bhagwan Mahavir's soul spent time in five-sensed animal beings in Narak, and in many sub-five sense life forms, meaning not even five sense, not even an animal, but insects and those kinds of life forms. So over two long periods, a lot of years were spent in those kinds of lives. Whereas with Bhagwan Parsvanath's life, we will see that there is a gradual progress from life after life, and we will try and understand and contrast the two lives and understand what the difference is. Also, what is very useful to know, and then there are two particular texts in Jain Dharma which talk about how souls actually get linked together because of very intense emotional negative connection that one or the other soul forms with the other, and they get thrown together in life after life. But that relationship is not a loving relationship. That relationship is from one particular person in that couple. The relationship is actually a hateful relationship. So somebody has developed an intensely negative, hateful feeling for the other, and that then carries them constantly towards a more negative experience and an inferior life form, life after life, because they find it impossible to abandon their hatred, and that carries on. So we will see that happening in Bhagwan Parsvanath's life. And that relationship, there are actually two great examples. One is Bhagwan Parsvanath's and Kamat's life. So Bhagwan Parsvanath is the great person who is constantly ascending, and Kamat is the person who makes choices that constantly take him down further and further into more and more negative experiences and into lives which are of very little value, but with a huge amount of pain. And a similar katha or story is that of Samraditya Kevali, which some of you may be familiar with, but we've taken that in a previous class many years ago, probably about 10-15 years ago in a different class. But Samraditya Kevali Charitra is also a very similar story, and that goes on over many lives as well. On the positive side, if you are looking for examples of a very positive relationship over many lifetimes, we could look at Bhagwan Nemnath and Rajul's life. So their loving relationship over many lives
is a great example of how a positive connection takes a person with progress in life after life. So Bhagwan Nemnath, so there's a 22nd Tirthankar and Rajul, that was the princess he was betrothed to, but actually didn't get around to actually came away from the wedding procession because of the animal sacrifice that was being arranged as part of that particular wedding celebration. And that marriage never happened, but there is a connection between them over many lives before that particular life of Bhagwan Nemnath. And we will hear about that particular story as well in the course of our learning about Bhagwan Parsvanath's life. Another example that you might have heard of is somebody called Nal and Damayanti. These are characters, many of you may have heard of it. They are actually great storylines. King Nal and his wife Damayanti and their connection over many lives is also a positive story. So enough about that aspect of Bhagwan Parshvanath's life and introduction. We will develop that starting from next week, beginning with the first life that is described, that of Marubhuti and Kamat. Marubhuti is the soul of Bhagwan Parshvanath, and Kamat, his elder brother, is the soul of his adversary, and how their relationship actually develops and how the seeds of hatred are sown by Kamat that continues to trouble him in many future lives. What I really wanted to sort of touch base with today is, what is dharma? We explored this in detail when we were talking about the Nau Tattva, but I think that is a topic that we always need to go back on. And in particular, I want to bring this forward. So something that I've sort of had begun to listen to some time ago, and again this morning I revised a particular, or started off another pravachan by Param Pujya Panyas Labdhi Vallabh Vijayji, who, this was from April 2024, and he was in Nasik, and he had started then a particular introduction. And I don't know if any of you have heard him before, but Bharatbhai Bhavishi, who is, and Ketan Bhai are in class, will probably be saying not again, because I keep on quoting Param Pujya Panyas Labdhi Vallabh Vijayji many times, but the most brilliant expounder of Adhyatmic knowledge that I've come across. And he starts this particular subject matter, and I'm talking about last April, with an introduction as to what is life. He says, Jivan Suchi, what is life? And then he goes on to expand that. So life and dharma are one and the same thing. And he says that when we talk about Jivan, or when we talk about life, we are talking about our internal life, and dharma is about our internal life. He says that the two cannot be separated. So
what we have done is we have isolated dharma as an activity that we do at other times, or some activity that we should maybe pick up in our elder years, or some of us may have started that at a younger age, but again, we take it as an activity that is something that we do like we do all other activities, like my life is my job is my life, so that is what I do. My life is about my family and my connection with them. My life is about my wealth and my ambitions and my achievement. What he says is that your life is what you live within yourself. And ultimately, the study of all dharma, and I use the word dharma here rather than a religion, and I also avoid using the word Jainism, because an ism is actually a derogatory word. So, and I think for some reason in the English language, a lot of the Eastern religions have been attributed to this ism, meaning Jainism, Buddhism, Hinduism, but you never hear Islamism, you never hear Christianism. And ism is in many ways a term that is describing a philosophy that you look at it from a distance and not necessarily reflecting true reality. So it is a point of view. Whereas if you ask practicing Jains, Buddhists, Hindus, they would say it's a way of life. And ultimately, all Sanatan Dharma, all Eastern religions are talking about this lack of duality that we need to have, that life is dharma. I won't say life is religion, or not that religion is life, but life is dharma. And dharma and life cannot be separated if we are aspiring to improve our life. So when you're talking about the ultimate experience of life, we are talking about happiness, we are talking about knowledge, we are talking about benevolence, we are talking about care and concern for all other life, and we are talking about everything else that is currently within our consciousness, meaning the care of the environment, the care of good things, and the care of our family members. All those things get incorporated into dharma. The activities that we do to support that, so all the rituals that are described and prescribed in Jain Dharma are all designed to take us back to ourselves in that state where our life and dharma are one. So every activity that we are talking about, and this is one activity we are talking about now, is called Swadhyay. Swadhyay is a kind of tap. That activity in itself is designed to take us back. A visit to the temple is an activity that is again designed to make us aware of who we are, because we are seeing ourselves in the image of our Tirthankar Paramatma in front of us. If we do a Samaik or a Pratikramana or recite the Naukar mantra, all those activities are meant to connect us to the Supreme, and ultimately, because we also are, as Jain Dharma describes, and that we also are the Supreme Being, because there is no difference between our soul and the soul of every other living being, and the soul of the Tirthanka Paramatmas and the Siddh Paramatmas. And while we are
learning about Bhagwan Parsvanath's life, we will keep on going back to this particular theme of what exactly is dharma. How does this story that we are listening to explain those things to us? What are the choices that the characters that we come across in this katha, in this story of Bhagwan Parsvanath? What sort of choices did they make, and how did it affect their future lives? And what are the ups and downs that they experienced, and what does that teach us about the kinds of choices that we should make, and what is it within us that pushes us towards making certain choices, and how can we improve that process within us so that we are making better choices, so that we are making choices that ultimately lead us to become better people, happier people, and people that the rest of the world appreciates. Something very recent, many of you may have attended this particular event of Mumukshu Rishi Zaveri, who came here, I think, just on the 29th, no, on the 2nd of February, so last Sunday, I think, just last Sunday. He is a 30-year-old, born and brought up, well, born in India, but brought up from the age of 3 in the United States, in somewhere in Detroit. And he has gone through a transformation, and he decided to become a Jain monk, and he is going to become a monk in June this year. One of the things that he kept on emphasizing in answer to the questions of why are you taking this particular route, he says, I look at myself and ask myself, if I wanted to be a better person, what is the next step? And he says, from his experience over a period of about 11 years with his association with Guru Bhagwans in India, he gradually came to this understanding that if my journey, if I wanted to continue to improve and become more virtuous, then I need to follow this path, because that seems to be, or from what he had seen, is the most virtuous path that he could actually attempt. And he took that decision very knowingly, very willingly, with a lot of learning along the way, but a very firm decision. So if you look at him, and any questions that were thrown to him were answered with a level of equanimity, level of peace, and you could actually see the beginnings of a monk in him, a 30-year-old gentleman who speaks perfect English, and who has lived life as an IT professional, who has gone through all the ups and downs of teenage years in a Western country, and in very inspirational person. But we see the examples of that in all the stories that we have heard so far and will be hearing with this Bhagwan Parsvanath's life. Just some basic facts about Bhagwan Parsvanath. Jayeshbhai touched on them. If you look up Wikipedia, there is a fairly large piece on Bhagwan Parsvanath's life. There are historical references, and it's a fairly well researched, and there is a lot that is brought out in those, I think, a couple of pages in Wikipedia. They also touch on some aspects of Bhagwan Parsvanath's previous lives. In terms of the context, so at the moment, Jayeshbhai mentioned Summit Sikhar, where Bhagwan Parsvanath achieved Nirvana.
one of the peaks of Summit Sikhar is called Parshvanath Hill, and the city of Varanasi on the banks of River Ganges is the city that he was born in. And again, coming back to the importance of Bhagwan Parshvanath, as Jayesbhai mentioned, you probably find more temples dedicated to Bhagwan Parshvanath, more Jain temples than any other Tirthankar. And there is a sort of a series of temples called with different names of Bhagwan Parshvanath called 108 Parshvanath Bhagwan. So there are all 108 are different tirths, and there are many pilgrimages that are conducted to visit all those 108 temples. So very beautiful, inspirational sites. I have not seen many of them, but there may be many in the group who might have actually seen all those temples, but there are many. So if you are going to Mumbai, then there is one called Godiji Parshvanath, which is in central Mumbai. If you are going to Surat, there are several of those 108 temples in Surat, and there are many others. Sankheshwar Parshvanath is the most famous. That is not far from Ahmedabad. So again, we'll touch on some of these aspects of 108 Parshvanath Bhagwans. In terms of recognizing Bhagwan Parsvanath, those of you who may not be familiar with the images, it is usually the Bhagwan Parsvanath's murti is usually depicted with the fana of serpent on the top, and many of those murtis. So you would see that in our temples here in Kenton, in Colindale, in Portisbar, the Bhagwan Parsvanath's murti is depicted in that format. So that is how you recognize. Bhagwan Parsvanath was the 23rd Tirthankar. So as we all know, we had in this particular time cycle, we've had 24 Tirthankars. The last one was Bhagwan Mahavir. And Bhagwan Mahavir achieved Nirvana about 2550 years ago. And Bhagwan Parshvanath was around about 250 years before Bhagwan Mahavir's birth. And Bhagwan Mahavir's parents were followers of Bhagwan Parshvanath's Sangh. And during the time of Bhagwan Mahavir, the disciples of Bhagwan Parshvanath were alive, and there is a particular story that we will refer to at some stage where Bhagwan Mahavir's chief disciple, Guru Gautam Swami, meets with one of the subsequent disciples of Bhagwan Parshvanath called Kesi Ganadhar, and the two have a discussion, and there are texts about what their discussions were. If you read the Wikipedia pages, you will come across some mention about the differences in the rules of conduct that were prescribed for monks by Bhagwan Parshvanath, and the difference between that and the rules of conduct as laid out by Bhagwan Mahavir. So those are some of those things that we'll also touch upon. In terms of the time or the period between the last few Tirthankars, I'll just read out the details that are given in the Kalp Sutra. So Kalp Sutra, as you all know, and we did this particular topic few maybe about 6-9 months ago.
of the 24 Tirthankars, the time between Bhagwan Parsvanath's Nirvana and Bhagwan Mahavir's Nirvana, there were 322 years. So we are talking about 8th century BC, 8th or 9th, for Bhagwan Parshvanath, talking about 5th century BC for Bhagwan Mahavir. The time between Bhagwan Nemnath, the 22nd Tirthankar, Nirvana meaning the time that the Tirthankar Paramatma's soul leaves the body and achieves or goes to moksha, that is called a Nirvana. And that time was 83,750 years. So the time between Bhagwan Nemnath's Nirvana and Bhagwan Parshvanath's Nirvana was a huge period. So in terms of historical reference, if from this you want to reference the time, okay, Sanjana has asked a question and I'll answer that in a minute. So if you wanted to look at the historical reference, the life of the 5 Pandavas and the Kauravas and Krishna was in the time of Bhagwan Nemnath. So historically, if somebody is thinking, when did the Mahabharata occur? Based on this, we are talking about 84,000 years. So the time of Mahabharata was about that many years from now. And if you are, say, looking at the time of Ramayana, that was during the reign of the 20th Tirthankar Muni Suvrat Swami Bhagwan. Is actually quite a long time. So the time of Nirvana of Muni Suvrat Swami Bhagwan from the time of Bhagwan Malinath is given here as 65 lakhs, 84,900 varas. So 65 lakhs is 6.5 million plus years. So these are numbers that we couldn't possibly find any historical reference or a historical text to confirm that, but these are based on the details given in the Jain texts. So these are way beyond the timelines of the Vedic literature as well. So in terms of setting the scene of the other Tirthankars and what follows to the time of Bhagwan Parshvanath, the time distance between Bhagwan Parsvanath and Bhagwan Mahavir is not too great. There may be archaeological evidence to describe or to learn more about Bhagwan Parshvanath's time. And I'm sure that over a period of time, if there is something which is not yet discovered, there may be things that may be discovered, because we're not talking about a huge amount of time from now.
question that is asked is, what is the significance of the nag or the snake on the murti of Bhagwan Parsvanath? It is an illustration of a particular incident in Bhagwan Parsvanath's life when the Indra of the Nagdev, the Ranendra, comes down to protect Bhagwan Parsvanath from the wrath of the Yaksh Kamat, who has come down to trouble Bhagwan Parsvanath and is raining huge amounts of water and all kinds of things from the sky to disturb Bhagwan Parsvanath's meditation. And Dharanendra comes down to protect him, and the way he is protecting him is by laying a hood of a huge snake on top of his head. And just quickly to end what Jayeshbhai quoted, and that is a particular stuti from Saklarth Chaityavandan that we'll be reciting every week, is Kamathe Dharanendra cha Sochitam Karma Kurvati Prabhu Sthulya Manovrutti Parshvanath Sriyestuva. We learn about the meaning of that verse in relation to this story as we go along. I will end the narrative now, and we can open up the floor for any other questions, but we can go into more detail of this particular question. If I've said anything that is against the teachings of our great Tirthankar Paramatmas and our Guru Bhagwans, I ask for forgiveness, my apologies. So I will stop here now. There are many of you here. Please feel free to ask any questions. And just a note to Ketan, who is joined for the first time. I hope this was not too heavy, Ketan, and I hope that some of it made sense. So, but if there are any questions, please don't hesitate to ask. Ajitbhai, I have been sent a question Yeah, from Nick. yeah. He's speaking away from the subject of Parshvanath Bhagwan. He said, looking at Neminath Bhagwan's final life, were Rajul's family non-Jains? Yeah, I understand where you're coming from, Nick. At the wedding procession, there were animals being sacrificed for the wedding feast. So the question is obvious, that were they meat eaters? And from what I remember having read a long time ago, that it's possible that they could have been non-Jains, or maybe in that particular family that they did eat meat at times. I'm not absolutely sure, but subsequently Rajul and probably a lot of the other family members became monks and nuns and followed the principles of ahimsa and adopted the Jain ways of life. So I'm not sure about exactly what to say, but you got learned students here. So you got Bharatbhai. If you know for sure, Bharatbhai, please help me out. But Nick, the answer is that I'm not sure, but it's very likely, obviously, their practice was, whether Rajul was aware of that practice or not,
It's difficult to say, but those animals were trapped for preparation for a wedding feast. And what part of that family was actually going to celebrate that, I don't know the details of that. Okay. Hope that helps. Bharat, anything you want to add? Don't know. I mean, I know for sure that she was a princess, and all the Tirthankars came from a Kshatriya family, Yeah. whereby they did eat meat at some point. Now I don't know who ate meat and who didn't in the family, but Kshatriyas were eating meat at some point. But I don't know when the demarcation started or stopped. I'm not aware of that. So all the sort of great Chakravartis, Vasudevs, Bardevs, they're all from sort of royal families, all the Chakravarti, all the Tirthankar Paramatmas. But as we've heard, Bhagwan Mahavir's parents were followers of Bhagwan Parsvanath. So in a lot of those Kshatriya families, they would have not been meat eaters, obviously, but within families, there are probably members of families who were not necessarily that strict. So I think the details are probably not delved into very deeply in the text that we have, because ultimately what the texts are talking about is what is the final path. And for a lot of this great kings, the final path was always Diksha and Moksha or Diksha. And so in that, exactly what they may have done in the previous lives. A lot of the great kings were Shravaks as well. So they would have been following the vows of a Shravak, obviously where meat doesn't come into the question at all. Okay. Any other question? Ketan, I hope it wasn't too much, but I've tried to lay some groundwork. Your smile tells me that it's a lot more work that's needed. For me. No, I can't hear you, Ketan. You're on mute. There's an unmute button. Yeah, you're still on mute. Can't hear you. Kavit, can you unmute Ketan? Or I don't know where Ketan's unmuted, but for some reason his we mic can't is. hear him. Yeah, okay. Sorry, we can talk outside the class, Ketan. Okay. Anybody else? Ajitbhai, very well explained, very well. Yeah. Sorry, who is that? Sarita. Okay, Sarita. Okay. All right. Yeah. Thank How you. is that 108 Parshvanath? How is it that 100 where is it shadows? Sorry, that is a question from It's a question from Sudhir. Sudhibhai. 108 Parshvanath are just different names of Bhagwan Parshvanath, and then different they're names of based on different places where they are. So and then there are sort of context to the names. So there are in some of the names describe certain events that brought those particular murtis to light. So a lot of the Bhagwan murtis of Bhagwan Parshvanath
have got very sort of inspiring stories. A lot of them have been discovered in sort of excavations or in the background of somebody being inspired to dig in a certain place. The Murti of Sankeshwar Parsvanath has a very, very long history, and there's a whole narrative about its origin, which is probably one of the oldest murtis that are around. I understand that Bhagwan Nemnath's murti on Girnar is probably the oldest murti, but Bhagwan Parsvanath's murti in Sankeshwar is probably the next one in terms of age. And I won't go into the details of how old they are because the numbers will be mind-boggling. And again, there would be sort of questions about how do we know? We know from text, but as far as I'm aware, nobody has actually carbon dated these murtis. And then, yeah, I think even if they were, there wouldn't be an easy answer that could be explained as far as our modern science is concerned. So 108, it does not refer to shadows. The 108 is just different Parshvanath Bhagwans, different murtis and different tirth, so different places of worship that are scattered around. So different murtis, the 108 names have been given to different idols. Yes. Murtis. Yes, yes. Okay, thank you. Yeah. Okay. Any other questions, Darshana? I haven't received anything. Okay. Shall we end today? Okay, thank you. We can end. We're just going to Ajitbhai, if you say your end prayers, and Yeah. and then just hand over to Shandipbhai. He wants to say a few words. Yeah. Okay. Thank you all very much. If I've said anything that is against the teachings of Jain Dharma and our great Tirthankar Paramatmas and Guru Bhagwans, I ask for forgiveness. Jinagna viruddh kaim bolyo ho, te sabhi manochan kaya kare, tasmichhami dugram. Sarvamangalamangalyam, Sarvakalyana Karanam, Pradhanam, Sarvadharmanam, Jainam Jeti, Sasanam. Okay, Sandipbhai. The mic's yours. Thank you, Ajitbhai. Fascinating start to a new topic. Many, many congratulations to the entire team for passing that 100 milestone when our target initially was just 16 classes, if you remember. So a special thanks to not just Ajitbhai, but Mira, Darshna, Kavit, and Ketan, who translates all of these into our YouTube every week. So without you guys, we wouldn't be having these classes. We would not be able to share them out to so many people around the world, actually, who listen back to them. So thank you for your service. Thank you for such a fantastic effort you're all putting in. Those who are listening today, again, without you joining these classes, there's no need for us to run these classes. So thank you for being the participants, joining on a regular Tuesday, the Thursday classes, etc. And these are the initiatives which are going to go on for a while. So I just wanted to share a couple of things. This year is a very big year for Oshwal Association. Our Derasar is 20 years old this year. Okay, and we've marked it with some good celebration events. And recently, the murtis inside the Derasar have all been repainted by specialist murti painters. So if you go to the Derasar next time, have a look at the difference. You will see a marked difference. All the ones outside are being done very shortly in March and April when the weather warms up a little bit. To mark the celebration of the 20 years, there are several festivities going on, including an international, or a Day of Unity, or a Festival of Unity rather, International Yoga Day, celebrations outside the Derasar. So we've got, keep your eyes and ears open, watch this space. Things will be happening.
We've just successfully completed a 9-10 week meditation course online, which was a huge numbers attended. So we are rethinking on how we can reoffer that again to our members, because it's made a lot of difference. Away from Oshwal itself, and I in particular have been very involved with the British Museum, the largest and the biggest exhibition of Jainism, Hinduism, Buddhism is due to embark on in May of this year for 6 months. It's in history, it's the largest exhibition of its kind and the longest one as well. So you will see a lot of information coming your way on that. Do visit. They are expecting a crowd of around 350 to 400,000 people over the 6-month period. The exhibition will start from mid-May, all the way up to end of October this year at the British Museum. We are looking at other new classes as well. I'm talking to Jainism on that, as well as other teachers. So again, watch this space on that. We are going to have an in-person session after Umbel. Like we did last year, we will have an in-person session, and we will have a day's conference seminar with lots of key speakers, etc. So watch out for that. One thing I am keen on doing this year is maybe to have an interfaith conference towards the end of the year. I'm talking to other faiths and other organizations on making this happen at Oshwal Center. And again, would love your input. Finally, as always, if any of you fancy volunteering, doing any of the Zoom, the back end stuff here, what these guys do all day, maintenance of the Derasar Murtis. We are training up specialist volunteers to look after them once the external work starts. So the actual painters will train up our volunteers for that. Anyone interested, just directly message me. I don't want to take any further time because I know, we've extended the time period already today. But thank you very much. If we're doing anything wrong, again, Michami Dukram, I ask for forgiveness from all of you. Do keep feedbacking to us. Any ideas you have, we're more than happy to listen and try and action. Thank you very much. Good night to all of you, and keep enjoying the classes. Thank you. Thank you very See much. you all next week. Thank you. Thank you, Ajitbhai, and with the whole Thank team. you. Thank you. Thank you. Thank you, Ajitbhai. Thank Jai you. Jinendra. Thank you. Thank you. मंगला